इन्हां बचाव ढंगां नूं अपना के असीं जिथे अपना अते अपने परिवार दा बचाव कर सकते हाँ, उत्थे ही कोरोना दा समूहिक फैलाव भी रोक सकते हाँ। उन्हें मुख्यमंत्री जी पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं बेनती करांगी कि वो आप जी दे रूबरू होण। सीएम साहब। पहला तो सारे का धन्यवादी है कि तुसीं उरे आए हो। मैं जानदा इस करोना हालात दे विच मिक्स करना कई थोड़े सज्जना दे आए भी से मैनू मैसेज कि असीं आ नहीं सकांगे क्योंकि वी आर वरीड अबाउट दिस करोना बिजनेस। आई क्वाइट अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये है यही जी भैड़ी बीमारी जिहड़ी किसी नूं पता नहीं कि की है, कित्थों आई, कित्थे जाना है, कित्थे मुकना है, कुछ किसी को कुछ पता तो है नहीं सा। लेकिन मेरा अज मीट करने का थोड़ा मकसद ये सी कि मैं जानता है कि प्रॉब्लम्स तो हैगियां जिहड़ियां हुण चल रही है, लेकिन मिलना जरूरी सी क्योंकि दिस मैं कोशिश की सी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही, बट आई वॉज नॉट सैटिस्फाइड एंड मेरा ख्याल तुसीं भी नहीं सैटिस्फाइड होने से। एंड कोविड के बारे जिहड़ियां हुण हालात बने हुए ने या बन सकते ने उहदे बारे थोड़ा बहुता कहना एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर तुसीं ते असीं, ताकि इहदा असीं कुछ पंजाब तो जितना ही हो सके अंडर कंट्रोल करवा सकीए। हुण पहला तो मैं दसना चाहुंदा कि जो साढ़े फिगर्स ने इट इज एज ऑफ यस्टरडे 5216 टेक दिस वन, इट्स नॉट अ डेली वन बट दिस इज अ कंसोलीडेटेड जिहड़ी है 5216 साढ़े इस वेले इनफैक्ट होए ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ दिन 161 ਸੀ। आई थिंक ਇਹਦੇ 'ਚ मैं कहना ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ we used to have testing only up to about 700 people क्योंकि laboratories साड़ियां सी नहीं, फिर 2200 ਤੇ चला गया सी and now we are nearly 10,000 and ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 labs ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ we have given the money and I hope कि by end of July ਅਸੀਂ instead of 20,000 ਤੇ ਜਾਾਂਗੇ। this testing is the answer for this, और ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ है नहीं। पर 100 साढ़ा इस वेले रफली एवरेज 150 कन्फर्म केसेस एवरी डे आ रहे हैं। कंसोलिडेटेड हो गए 5216। अनफॉर्चुनेटली साढ़े डेथ्स ने 133, 5 yesterday and total 133। सैंपल टेस्टिंग तो हम तकरीबन 2,90,000 ताईं असी वी हैव क्रॉस्ड, बट फिर भी जिथे ताईं साढ़े 3 करोड़ 20 लाख आबादी है तो दिस इज नॉट वेरी मच। नेशनल एवरेज दे तो अच्छा है साडा टेस्टिंग, बट स्टिल वी नीड टू डू मच मोर टेस्टिंग अगर आपां नूं कंट्रोल च लियाना है। मैं कारण ये दसदा कि कईयां नूं पता नहीं हुंदा कि ऑर्डनरी फ्लू है, कोई होर बीमारी है, वो डॉक्टर करोना के सेंटर्स से जाते नहीं टेस्ट कराने वास्ते। जुकाम हो गया जी या बदन दर्द हो गया जी या समथिंग लाइक दैट, स्टमक खराब हो गया, और जाते ने उदों जब डॉक्टर कहता यू हैव करोना एंड 8-9 दिन द टाइम टू गो इज बिफोर 8 days फॉर ट्रीटमेंट। फिर उत्थे सर्वाइवल रेट्स आर वेरी हाई, बट जदों तुसीं 8 दिन टपा दिओ then you get into oxygen dependency or ventilator control, which becomes a very major problem में बन जाती है। So थोड़े राही I hope कि तुसीं इस गल नूं थोड़ा जिहा साडे वास्ते इनू इहदे ते एलैबोरेट करो कि जिहनूं भी कोई होए, चाहे होए उहनूं जुकाम होए, नज़ला होए, बॉडी एक होए, ना समझो कि मौसम बदल रहा है उहदे करके हो गया, स्ट्रेट अवे अपने डॉक्टर को जाओ, गेट योर सेल्फ ओ चैक्ड। अगर वो भेजदा है जिथे कोई साडा इस कोविड सेंटर है उहदे विच जाके अपना प्लीज चेक करवा लो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसी कारण जो असी पुश कर रहे हैं
on Mission Fateh ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ lot of ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ in the film industry and others ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ gratis ਕੰਮ ਕੀਤਾ on this particular thing Operation Fateh Mission Fateh ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਲੋਕ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਏ ਨੇ so this is what is important that we do samples tested positive ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5218 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 3576 and so basically we still have 1506 people ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ so compared to the country compared to other states compared to Maharashtra Tamil Nadu Haryana you name it ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਮ we are very much under control my fear is only this ਕਿ 22 people are or 23 people on high dependency unit on oxygen and 7 people are on ventilators I don't want any one of my Punjabis to be in this sort of situation that is why it's ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ treatment symptoms ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਲ ਲਓ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ and I hope ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੇਜ਼ 1 ਫੇਜ਼ 2 ਫੇਜ਼ 3 ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ is up to 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਣ we have got arrangements of 4,246 beds currently 2014 ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ another 949 in the private sector beds we have kept reserved total 52 government and 195 private hospitals have been booked for these corona incidents jaise ये chalange now after 10,000 when it crosses if God willing it doesn't cross वाहिगुरू करे ना आए होए लेकिन अगर वो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5000 ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ patient patients ਫਿਰ ਅਸੀਂ we will activate the phase 2 where 10,000 beds are being added further they have been identified har district ਦੇ ਵਿੱਚ and har city ਦੇ ਵਿੱਚ and we will activate them and we'll start there then if each 10,000 which is half of 20,000 then we enter phase 3 where we have made another 10,000 bed the arrangement hostels university hostels college hostels school hostels whatever where we have earmarked for an emergency type of situation as far as materials are concerned कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराया सी ना तो बात पड़े ही नहीं होता ventilators we have a total number available to us 554 15 we have just procured from the market and 93 are on order so ਸਾਡੇ ਕੋਲ we will have well over 600 ventilators as I told you only 2 patients on ventilators at the moment N95 masks ਸਾਡੇ ਕੋਲ available stock is 4,70,000 plus we've just added on another 46 another fresh orders have been placed for 4,60,000 and total available stock so far is 5,18,000 so we have no shortage of that similarly triple layer masks ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ available ਸਾਡੇ ਕੋਲ 75 ਲੱਖ ਨੇ ਔਰ 61 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ so we have plenty of there's no shortage of triple ਜੋ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ PPE kits we have available stock of 1,64,000 plus 88 that means about now 2 lakh something we have fresh orders placed 4,63 and total available in our hospitals at the moment is 2,52 is up oxygen we have no problem ਇਹ ਜਿਹੜੇ beds ਹੋਣਗੇ about 2,223 beds are going to be with oxygen
for high dependency, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ we have got 23 patients, 7 on ventilator and 23, but so reserves ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ. We don't have any trouble in that score. I hope ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ problem ਨਾ ਹੋਵੇ, because problems, ਦੇਖੋ, here is what I have just sent to the Prime Minister. Memorandum of the Government of India seeking fiscal and non-fiscal assessing from government. We have covered all our area. We estimate that by the end of this financial year, we will be about 30,000 crores short of revenue. Karan, one, GST will be reduced. The industry, so you don't have, or trade is going down, the industry will certainly go down. We have received only 2,200, that is January, February, March GST. April, May, June, the hun auni hai, and I hope they will give it in time, plus some other grants that are due to us. Lekin 30,000 crores worth of shortfall, which we estimate, और ये हाले सानू पता नहीं कि कोविड जाना किथे है. As far as indications are concerned, we will reach a peak. Some say July, some say August, September, October, November, could be any time. There is no clear-cut method of this escalation, and we have to be upon तैयारी करनी पड़ेगी कि कदे भी हो सकता है, like it's happening elsewhere, unless ਅਸੀਂ अपनी protection ना करिए. Protection ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, the doctors, your scientists are saying 75% protection is only by wearing masks. अगर तुसी masks समय सिर पालो और रखो as all times, that is 75% of your chances of getting infection are not there. So then of course washing your hands, social distancing वगैरह वो दूसरी गल्लां ने. उन्हें सवाल मेरे को आते ने कदे कदे कि कदों फिर लॉकडाउन चकोगे. लॉकडाउन चक्कन का या लाने का या फते बढ़ाने का मैं कुछ नहीं कह सकता. दैट विल समय ही दसू कि हालात बन जाने ने. वन थिंग आई कैन अश्योर यू, पंजाब दे विच अगर ये फैलन के कोई चांसेस ने, आई विल एक्ट फर्मली. आई विल नॉट लेट दिस स्प्रेड इन माई स्टेट. आई हैव टू डू माई बेस्ट and I will do whatever I am medically. We have a team which advises us of very eminent doctors. Dr. Talwar is there, Dr. Rajesh Kumar, jo community medicine the head say in PGI, is retired. Then Dr. Raj Bahadur, who is our vice chancellor of the Baba Farid University. No doctors, and Dr. Talwar is the director of this PGI, and he is one of India's most renowned heart specialists. So this team tells us what to do, and I will go by the team's advice. If they say what to do, I will do it. औखा जरूर लगूगा सानू, क्योंकि people get fed up. मैं भी fed up है, तुसी भी fed up हो. कितनी देर असी अपने आप काम घरां च बैठे रहांगे, but that is साडे हथ तो बाहर है ये गल. So that is as far as COVID is concerned. दूजी गल मैं जो कहना चाहना, which I think all of us are today very concerned about, is China's influence, which is policies which are साडे मुल्क नूं इत्थे खराब करन दी पूरे लगे हुए ने. We have had constant irritation from China since 1959. 62 तक लड़ाई हो गई सी साडी. उस तो बाद कई बार साडे नाल border clashes होए. We had it in Jalapla, we had it in Nathula, we had it in parts of this Chola. Then we had another clash in Doklam, which was just last year. Hun jehड़ा ho रहा Galwan, this is not the first time. 1962 which भी Galwan होया सी. We had in the same place जिथे आज चल रही है, whether it is Galwan Valley, whether it is Daulat Beg Oldie, which is Hot Springs, सारे उत्थे लड़ाइयां हुई सी, साडे बंदे शहीद होए से. I remember in Hot Springs there was a company of 5 trucks under Major Ajit Singh. इन्होंने भी याद है कि उत्थे
अगले पासे at close to Darbuk. There was a company of again 5 Jats under Major Husbandis. शहीद होए सारे उत्थे मरे. दौलत गोल्डी विच there was Subedar Stogdan from 14 Jack Rifles. ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ. ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ planning ਹੈ to tell us. Now Galwan is what? Galwan was a post which was patrolled up to they patrolled ਅਸੀਂ patrol ਕੀਤੇ ਸੀ. ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵੈਲੀ ਕਲੇਮ ਕਰਤੀ. ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਲਵਾਨ ਨਾਲਾ ਹੈ. ਉਹ that empties into Shyok River and Shyok River is in the Shyok Valley and Shyok Valley though right it's a 240 kilometer road which goes right up to Daulat Beg Oldi and Daulat Oldi has our advanced landing ground also. So they and this gap of Daulat Beg Oldi is between Siachen Glacier and Aksai Chin. दोनों पासे एक पासे पाकिस्तान का कंट्रोल है in Siachen and साडा कंट्रोल but they are our adversaries. लेकिन सामने वाला जो पाकिस्तान ऐसा सी halfway down the Siachen Glacier they have given as a gift to China. POK territory जो हिंदुस्तान की territory सी उन्होंने जाके उन्होंने दे दी and today they are occupying that and the objective is very clear. They want to close this gap between Siachen and so that India has no access in this region in erstwhile Kashmir जो 1947 ਵਿੱਚ Kashmir ਸੀ. That whole border is now going to be outer border is going to be China if they close this gap. That is why I am sure the government of India is taking military precautions जो भी लेंदे ने and the diplomatic system which they are working on. But I think this is something that we have to be very careful of, that their intention is to close that gap between Aksai Chin and Siachen and cut off any access into Tibet, into China from the Kashmir side. तो ये गल्ला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ and while this is going on and we are losing boys ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ. 2 from ਨਾਇਬ ਸੁਬੇਦਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ. They are from the 3rd Mountain Regiment, 3rd Medium Regiment, which is a pure Sikh regiment of the Indian Medium Artillery with 155 Bofors guns. And then you have 3 boys from our 3rd Punjab, 2 ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦਾ. There was a young boy who was also killed in Himachal Pradesh. 3rd Punjab is one of India's oldest regiments and has half 2 companies of Sikhs and 2 companies of Dogras. All the Punjab regiment is all that. So this boy who was killed is a Dogra boy from Himachal Pradesh. So it's very sad that this is happening. In addition to that, there was 16 Bihar, 1 boy from 13 Bihar, and now yesterday we lost a young man from Patiala who was from 58 Engineer Regiment. So it's a very sad thing that is happening in that area. But that is the job of a soldier. I'm sure they will do their job as expected of them. Indian Army is a highly professional army. But while these things are happening, I think we must take a tough line with China. And मैं थोड़ी गल्लां तुहानूं दसना चाहुंदा which I think should not be happening in this time. This letter note has been sent to me by somebody. This is correct. Then I think the Prime Minister has received in various funds various sums from Chinese companies, which are relief sums or whatever. I'll read them out to you. The PM has received the following funds despite the overt Chinese hostilities in the year 2013 onwards. The question is, has PM received 7 crores from the controversial company HUAWEI, I don't know how to pronounce it. Does HUAWEI have a direct connection with the People's Liberation Army of China? That's one. My point of saying this is this, that if this money's come
from various countries into various governments who contribute. But when with this confrontation going on in this time, if any money has been received, that money should be returned back. I don't think we can afford to take Chinese money when our boys are being killed and our Indian territory is being aggressed on. So this is one of the things. 7 crore in from this company. TikTok facilitated a donation of 30 crores to the controversial PM CARES fund. Has Paytm, which has 38% Chinese ownership, given 100 crores to this relief fund. Has, again I can't pronounce it, XIAOMI, the Chinese company, committed 15 crores to the controversial fund, same fund. And the Chinese company OPPO donated 1 crore to the controversial fund. And has the Prime Minister diverted the donation received in PMNRIF to the controversial PM CARES fund, and how many crores is being sent to this? Now these are questions which have been circulated and I have received a copy. Now it's not a question of how much money has come or not. Even 1 rupee from the Chinese at a time when number one, they are responsible for COVID, and number two, they are responsible for aggression in my country. I think it is time that this money, whatever has been received from Chinese companies, should be returned to them. I don't think we can easily manage without that. India doesn't need Chinese money to look after ourselves. We'll do it on our own. So this is one thing which I wanted to do. Rest, I know, I'm sure, आपा बड़ी देर बाद मिल रहे हैं, थोड़े कोई सवाल होंगे. Should we open ourselves to that? ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ. ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਆਜ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ. ਹੈਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਬਹੁਤ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਲੱਸ ਕਈ ਕੱਟਸ ਲੱਗੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਸਰ. Sorry. ਆਵਾਜ਼ ਲਾਊਡ ਕਰ. ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ. ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ. ਹੈਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਚ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸਿੰਸ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਟੋਟਲੀ 100%, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ this is yesterday's figures, 2,56,000 registered units ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,33,000 units have reopened and 15,70,000 employees have been taken into these units. ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸੇ, ਪਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ. ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15,70,000 ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ 2,72,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਗਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਰਫ 40% ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਅਗੇਨ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਆਰਡਰਸ. ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਸੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ, ਰੀਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, and marketing is going to be a big detail. So they're working at the moment 40%. I hope that this 40% in the next 3 months will come up to 100%. And naturally, ਜਦੋਂ 15,07,000 will grow to maybe 25-30 lakhs, I hope that will happen.
ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 400 ਟ੍ਰੇਨਸ ਕਰਕੇ 5,60,000 ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਟੂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਐਂਡ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਐਂਡ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਪਿਕ ਅਪ, industry will jobs will be created and Punjab's revenue will also start going up। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ABP ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਅਸੀਮ ਬੱਸੀ। Yeah, good afternoon, sir. Hello. Sir, tomorrow like a day is left for 30th June, and any plans of the Punjab government to increase the lockdown in Punjab? The number of cases have really gone up. Secondly, there's a lot of confusion about the Chinese intrusion in the Ladakh sector. And you feel that it is the onus on the Indian government to clear the air about intrusion, Chinese troops sitting in the Indian side? First, let's start on this lockdown. Lockdown is so far not. In fact, yesterday, because the day before yesterday, transport was finding, people were feeling inconvenient. ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਮੇਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। Now, Government of India has upped the diesel and petrol prices to such an extent that 50% occupancy ਨਾਲ people are losing money, both minis और ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ and let them fill the buses to full capacity and move. Because let me tell you that masks is 75% of the battle won. So ये बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी लोग जान, और खास करके buses where they will be sitting next to each other, they must have masks on. Second, you asked what about? The Chinese troops are in full. If you see the, in 1962, it was more leading to, though we only had one brigade there, 114 Brigade. And they had 3 regiments, 5 Jat, 13 Kumaon and 1/8 Gurkha Rifles। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, 62 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਰਲ ਰਾਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ later on chief bane, he was the brigade commander there। Now we have a whole corps, 14 corps is there, which means 9 brigades, and we are very well equipped in that area। And if the Chinese think that they're going to get away with this, they're not going to get away with this। But one of the objective is something else, as I mentioned to you. It is to go from the Galwani to the Shok River, Shok cross into the Shok Valley, and go and cut us off from Dolbe Goldi, which is our advanced landing ground, and also area which has been occupied for the last 70 years. Indian troops have been sitting there. They were killed there in 1962 also। So this, I'm sure, we are a professional army. I'm sure militarily whatever necessary steps are being required are being taken, and I have full confidence। The corps commander is General Y.K. Joshi. He was commanding 13 Jack rifles in the Kargil operations, and he did a wonderful job। And it's the only battalion of his which won 2 Paramveer Chakras, Vikram Batra and Sanjay Kumar, like Sanjay Kumar। So these are, he is a very highly professional soldier, and I'm sure his div commanders also are professional soldiers। I don't think anything we need to worry, and I'm sure they are taking whatever steps necessary। But diplomatically the government can do what it's on, but militarily we have to be prepared। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। सीएम साहब, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो सवाल है कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ऑफर की थी कि I'm sorry, मैं देखते। Oh, हरकमल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। Sorry, I can't recognize anyone। हाँ जी, हरकमल जी। मेरा पहला सवाल यह है जी कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ऑफर की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਨੂੰ कि वो करतारपुर लांघा दोबारा खोलने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? No, I'm all for it। मैं तो चाहता हूँ कि करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोले, लेकिन they can do social distancing।
ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੁਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਦਿਸ, ਬਟ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸਰਟਨਲੀ ਸੁਜੈਸਟ ਟੂ them ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਐਂਡ ਜੈਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ, शायद एक उस कारण गवर्नमेंट की ऑब्जेक्शन हो सकती है, बट अदरवाइज इफ दे आस्क मी मैं उन्होंने सजेस्ट करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग करवा के खोल दें। दूसरा सवाल मेरा है जी कि साडे पंजाब के DGP जिहड़े ने उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैनल करता है DGP के तौर पर सेंटर दे विच, और सेंटर च हुण बतौर DGP जा सकते हैं, कि कोई इहो जी प्रपोजल हैगी है या उन्होंने कोई इच्छा ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ DGPਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? थोड़ा सवाल ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। आई थिंक ਹਾਂਜੀ मास्क करके ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ DGP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਤੌਰ DGP ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਮਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। what ਸਰ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ Yes, no, not at all. Even if he wants to go, I'm not going to let him go. He's a good officer. Sade do empanelments hoye ne. In the police, only one, Dinkar Gupta ji, and in the civil services, only one, Mrs. Vinny Mahajan. Both have been empaneled, but they are both fine officers. I'll come to this question because ek agla sawal zarur aavega that what is going to happen, why has people been passed over. Let me tell you that there was no passing over done in that method. I wanted continuity. Continuity the see. I don't go by religions and castes and all this. This is not it is. I want ability. Ability is the way that it should be. Our best officers should be forward. Now as far as this is concerned, all the officers who are in the running are all retiring before government gives over in 22. Sade ode cho I can't even tell you because I expected this question. So I have some paper here. But I can tell you the people officers. Sade Kol, Mr. Sidhu se, he was the senior most after Mr. Karan Avtar. Mr. Sidhu is retiring, I think by next June. Then we have two officers, Mr. Raul and Mr. Goyal, who are secretaries to Government of India. They are senior, but they are already secretaries. Delhi de vich lage hoye ne. Then who are the others? Mr. Satish Chandra. Kalpana Mitra Barua and Satish ji jo sade secretary home ne, they are retiring at the end of sometime later this year, September, October. And only person of Mrs. Vinny Mahajan's batch is who was also could have been in the running is Mr. Vishwajit Khanna, who's Revenue Finance Assistant Chief Secretary Revenue.